اي نعم دكتور، ظاهر السكرين. Okay, good. Okay, dyspnea and cyanosis. كلكم تعرفون إذا أو ما تعرفون قسميكم what's dyspnea. Dyspnea is unpleasant sensation of shortness of breath. Usually يعني أو الشخص العادي عادة أي واحد بيكون ما يحس بالنفس مالته، يتنفس عادي أمان الله وما يحس به، وهو معيشه هذا الشيء. بس مرات sometimes there is unpleasant sensation، يعني واحد يحس بالنفس مالته يصعد وينزل. This can be pathological or can be physiological. Physiological مثلا واحد من يركض، من يخاف، من يتعرض إلى موقف محرج، أوكي، من يصعده فيفر مثلا. هذا العفو فيفر is not pathological not physiological. من تركض او تصعد درج وانت ما عندك مثلا لياقه، اوكي، راح تحس انه ضيق نفس، عندك نفسك يصعد وينزل، هذا هو dyspnea. But sometimes can be pathological, it can be physiological. Cyanosis نجي لها ان شاء الله بعدين in the second part of this lecture. So the official or scientific definition of the breathlessness or dyspnea is defined as the feeling of uncomfortable need to breathe both in health as an exercise and in diseases of the lungs or the heart or the muscles of respiration, which may be either acute or chronic. Acute يعني within يعني acutely يعني in the recent date. Okay, chronic يعني صار له فترة طويلة، صار له أكثر من 4 أسابيع أو أكثر. Okay, this is acute and chronic. Pathophysiology. So that three main components contribute to dyspnea. مثل ما تعرفون انتم بالنيورولوجي اخذتوا second year بالفيزيولوجي عندكم brain اوكي with a central information processing اللي هو كمبيوتر مال الجسم، واكو efferent signals يعني الاشارات الوارده الى الدماغ، والefferent الاشارات الصادره من الدماغ. اوكي. It is believed that the central processing in the brain compares the efferent and the efferent signals, and the dyspnea results when there is a mismatch, okay, occurring between the two, such when the need for the ventilation, which is the efferent signaling، يعني واحد مثلا يصير عنده فد مثلا انيميا مثلا، okay, so there is need for ventilation، or مثلا صار عنده fever there is need of ventilation، راح تعطيه فد اشاره الى الدماغ. It's not being met by physical breathing efferent signaling، يعني the act of breathing is not meeting the need for the body. For example, when the patient has heart failure, the patient will have crackles or there is fluid in the alveoli. Okay. المريض عادة المفروض النفس مالته يصعد حتى يعوض الاكسجين الموجود او النقص اللي يصير بالجسم. فمن يكون there is a mismatch يعني الفيزيكال الاكت اللي هو الافرنت اللي هو البريذنج is not meeting the actual need of oxygenation in the body, the dyspnea will happen or this sensation will happen. Okay. احنا يعني احنا ما ندخل في التفاصيل عادة، بس حتى تعرف ليش يصير الديسنيا. So there is a mismatch between the efferent and the efferent signals in the brain will handle this so that the symptom of dyspnea occurs. The pathophysiology, there's different pathophysiological pathways that may lead to shortness of breath in the efferent. الافرنت يعني الاشارات الصادره للدماغ اللي هي تعطي فد هنت للبرين انه يابا ترى اكو مشكله، لازم البادي يعوضها عن طريق البريذنج، اللي هي الكيمو ريسبتورز اللي موجوده بالكارث بوديز، ميكانيكال ريسبتورز اند لانج ريسبتورز. ميكانيكال ريسبتورز موجوده بالمسلز اوكي of the breathing, and lung receptors in the lung itself. The lung receptors are stimulated by intrapulmonary irritative or agitation or stimulating process, okay, like pneumothorax, interstitial inflammation or pulmonary embolism. يعني مريض عنده يصير pneumonia راح يصير اكيد inflammation in the parenchyma of the lung, so the lung receptors will be stimulated.
pneumothorax اللي هو شنو pneumothorax هو there is air in the pleural space, okay, because there is sometimes, for example, emphysema or rupture of the parenchyma or the bullae or alveoli, so the air will escape in the pleural space, causing pneumothorax. Interstitial inflammation, like inflammatory pneumonitis, for example, all of these can stimulate the lung receptors. Mechanical receptors are stimulated by increasing in the mechanical load on the respiratory muscles, okay, like airflow obstruction or pulmonary fibrosis. This will lead to stimulation of the mechanical receptors. And the chemoreceptors are stimulated by, for example, drop in the oxygen saturation in the blood, or increase in the CO2 saturation or concentration in the blood, اللي هو hypercapnia, or reduction in the pH of the blood اللي نسميه acidosis. هاي كلها ممكن تزيد من زيد efferent signals to the brain, leading to the process of dyspnea. هذا فد figure showing the pathways of dyspnea. هذا البرين. This is the central, okay, illustration here, central processing. عندك هذا carotid bodies اللي هي تتحسس any reduction and the chemical substances, the blood اللي هي الاكسجين, the gases also, the oxygen, CO2, the pH, okay, وتعطي للبرين اللي هو موجود بالبرين ستيم. طبعا البرين ستيم هو مركز القرار هنا، مو الكورتيكال. وعندكم هنا عندك for example the lungs, the mechanical receptors, the lung receptors, all of these will cause stimulation here, okay, and the brain itself, the brain will cause signaling to the lungs or to the muscles of the lung of the respiration to increase the breathing. So this interaction between the efferent and the efferent signals of breathing will cause this. Shortness of breath is generally caused by disorders of the cardiac system, heart failure, for example, respiratory system, the lungs, neurological, musculoskeletal, endocrine, and hematological. And last is the psychiatric. Sometimes element is important in dyspnea. Types of dyspnea. لازم تعرفون اكو شيء اسمه الأورثوبنيا. الأورثوبنيا هو when the patient lies down. This will increase the venous return to the heart and provokes breathlessness. نسميه أورثوبنيا. يعني واحد عنده مشكلة مثلا بالهارت من ينام، أو عنده مشكلة for example بالdiaphragm. يعني أورثوبنيا is not specific for heart failure. But when the patient lies مثلا يتمدد على القنفة، مثلا يتمدد بالفراش مالته وبعد ما نايم، شوف راسا اذا عنده مشكله راح يختنق، يقول لك اختنقت وقاعد ما يقدر ينام. ما نسميه اورثوبنيا. Orthopnea can occur in heart failure. Orthopnea can occur in severe respiratory diseases like asthma, for example, or can occur, for example, when the patient has diaphragmatic paralysis. Also, when he lies flat, the effect of gravity will be abolished, and the patient will have dyspnea. Paroxysmal nocturnal dyspnea, the second type of or phenotype of dyspnea, is when the patient with severe heart failure, he lies and he sleeps, for example, at night, at morning, and daytime, and he sleeps. He goes in deep sleep. Okay, fluid shifts from the interstitial tissue of the peripheral area into the circulation within 1 to 2 hours of lying down. So pulmonary edema will occur, causing the patient to wake up and sit upright profoundly in breathless state. المريض ينام لفت خلال ساعة ساعتين. إذا عنده heart failure, this will lead to تجمع السوائل من interstitial tissue to the peripheral circulation, going back to the central circulation into the heart, and this will cause burden to the heart, leading to excavation and pulmonary edema in the lung alveoli and fluid accumulation, leading to patient to sit down in breathlessness. Chinese Stokes respiration is a type of phenotype of respiration. It's composed of cyclical pattern of respiration due to impaired responsiveness of the respiratory center to the carbon dioxide.
and occurs in severe left ventricular failure. It can also occur in diffuse cerebral atherosclerosis and stroke or head injury. هذا التايب اوف ريسبيريشن يعني المريض مثلا النفس مالته يصعد، اقدر امثل لكم اياها لانه يصعد النفس مالته، اوكي، يصعد يعني يصير تكبنيا معناها انه نفس سريع مالته، اوكي، ورا شويه يقل النفس مالته ويوقف النفس، اوكي، ابني يصير ففيو سكندز، بعدين يرجع مرة الاخ هم تكبنيا ويقل ويوقف النفس مالته، بعدين يرجع هم سريع وهكذا، اوكي. هاي يسموه cyclical pattern of respiration. نشوفه عاده بالسيفير هارت فيلير، نشوفه in patient with central problem stroke يعني CVA or head injury also. Pathopnea orthodoxia. Pathopnea orthodoxia هو عكس الاورثوبنيا، يعني المريض من يوقف اوكي راح يختنق، من ينام يرتاح، اوكي. هاي نشوفها بالسيفير pulmonary hypertension when the patient has right circulation to left circulation like in congenital heart disease and Eisenmenger syndrome. هاي بعدين يجيكم ونعرفكم هالمصطلحات، بس لازم تعرفون شو البلاتوبنيا والأورثودوكسيا. بلاتوبنيا أورثودوكسيا هو عكس الأورثوبنيا. Patients with breathlessness present either with chronic or acute. مثل ما قلنا الكرونيك عنده فد كوزز خاصة، والاكيوت لها كوزز خاصة، اوكي. يعني acute within days يجيك المريض عنده dyspnea، اوكي. This is a schedule of the causes of acute and chronic dyspnea. You can see here acute dyspnea, cardiovascular causes like acute pulmonary edema, for example. Respiratory causes like acute severe asthma, acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. نشوفه بالsmokers. Pneumothorax, acute pneumothorax, acute pneumonia, acute pulmonary embolism, and all the others. The other things like metabolic acidosis is also can present with acute dyspnea, like for example uremia، هذول اللي عندهم renal failure، diabetic ketoacidosis اللي عندهم حموضة الدم بسبب ال uncontrolled diabetes. هذا راح يصعد شنو؟ يصعد ال pH of the blood will decrease، اوكي، الهيدروجين will increase in the blood، so راح ياثر على الكيموريسبتورز ويزيد لنا البريذنج. ethylene glycol poisoning, hyperventilation due to, for example, psychological causes also that can cause acute dyspnea. While chronic dyspnea, chronic exertional dyspnea، واحد on exertion he will have the dyspnea، يعني من يمشي احنا نسميها بالعامي يعط او يتعب او يلهث، اوكي، يصير عنده ضيق نفس بالمشي، بالاكزertion، بالfunctional capacity will decrease، اوكي. هاي نشوفها for example in congestive heart failure، يعني هو عنده heart failure for long time، myocardial ischemia like angina، chronic obstructive pulmonary disease، chronic asthma، chronic thromboembolism، interstitial lung diseases like fibrosis and sarcoidosis and etc. Okay. Also in the other types اللي هي لا هي cardiovascular ولا هي respiratory، severe anemia مريض عنده انيميا، يعني الهيموغلوبين مالته مثلا 7 أو 8، اكيد راح يصير عنده dyspnea on exertion، لانه الكاباسيتي اوف ذا بلد ما راح تكون كافيه لنقل الاكسجين to the other parts of the body. and obesity، طبعا الاوبيسيتي لو يكون اوبيس راح يكون عنده low physical fitness، لياقه ما عنده، فايضا يتعب ويصير ضيق نفس in the chronic way. Now we come to the causes of severe dyspnea. حتى توصل الى التشخيص لازم تعرف الهيستوري طبعا تاخذون انتم هيستوري اكيد هسه حاليا. you have to وشباب تسمعوني وياي؟ الصوت تمام يمكم؟ عندكم ممتاز. الهيستوري مهم جدا ناخذه من المريض، يعني راح توصل يعني حتى توقع على العله راح تسال المريض على الديسنيا مالتك شو وقت بدت مثلا، ايش قد صار لها، what are the events that implied or insulted your dyspnea or causes dyspnea to start، ايش قد صار لها، frequency مال dyspnea، عندك orthopnea، عندك for example عندك platypnea، هاي كلها نسال عليها بالهيستوري، اوكي. وطبعا الكارديوفاسكولار سيستم history you have to take it in details. respiratory according to the system that is involved، يعني مثلا جاك مريض عنده لقديمه او جاك عنده cyanosis اللي هو البلو discoloration of the
of the lips or the tongue. راح تسال عن cardiovascular system in details for example. لو جاك واحد من عنده wheezes or cough راح تسال عن respiratory causes or system in details. وطبعا تشي على present illness, review of systems, هاي كلها تعرفوها ما ندخل بتفاصيلها. Also, careful examination is important. يعني examination of the patient is important to suggest a diagnosis. طبعا اذا وصلت الى حال انه متاكد بالموضوع you can add also investigations. يعني المريض احنا حتى نوصل الى تشخيص وياه عندنا الهيستوري مهم والاكزامينيشن مهم and investigations. يعني المريض مثلا عنده ديسنيا وفحصته وشفته بس انت شاك هذا المريض هل هو هارت فيلر, هل هو asthma for example, هل هو fibrosis for example. this is x-ray. هذا الاكس راي هو investigation. الاكس راي راح يبين عندك مثلا اذا عنده اذا اكو bat wing يعني distribution of the pulmonary infiltrate, هذا يمشي ويا الpulmonary edema for example. اذا اكو infiltration on the bases of the lungs and the middle of the lungs without congestive hilum, نقدر يمشي ويا pulmonary fibrosis. يعني انا على حسب المثال دا اعطيكم هالامثله, ما مطلوب منكم تفاصيلها, بس هي هاي الفكره انه الاكس راح يفيدنا. for example ECG اذا انت شاك انه هذا cardiac or non-cardiac cause of dyspnea راح يفيدنا هنا. arterial blood gases are important and other investigations على سبيل المثال كCT scan, blood investigations like blood urea, blood glucose. هاي كلها مهمه حتى نعرف انه هذا metabolic لو metabolic. الفكره انه الانفستيجيشنز is important sometimes, not all, يعني sometimes الهيستوري واحده كافي, مرات الهيستوري والاكزامينيشن هم كافي توصل الى تشخيص, بس مرات لا you have to add something aiding tool to reach to the diagnosis. الهيستوري طبعا نسال عن rate of onset, هل هو الأونست يعني sudden for example or خلال يوم يومين صار, هذا كله يفرق. severity of the breathlessness يعني المريض ما يقدر يسوي اي حاجه بالبيت, ما يقدر يسوي his daily activities, يعني the impact of dyspnea or the effect of dyspnea on his daily work or daily life. cardiovascular symptoms, you ask about the chest pain, palpitations, sweating, nausea اذا المريض عنده, اذا عنده edema for example, اذا عنده cyanosis. respiratory symptoms like cough, wheezes, hemoptysis, stridor and others. And previous medical history is important also, to ask about any previous diseases that the patient has with repeat episodes of heart failure, asthma or COPD sometimes is important, حتى تعرف انه تربطها مع السيمبتومز اللي جاي بيها المريض. Examination for vital signs, the level of cyanosis if there are presence, patency of airways is important also. For example, pulmonary edema is suggested by pink frothy sputum and bi-basal crackles لما نسمع المريض او نفحصه, بينما الاسما COPD نسمع wheeze, musical sound or prolonged expiration by examination. The pneumothorax, the patient will have a silent resonant pneumothorax, while embolism have severe dyspnea with normal breath sounds. فكلها هاي يعني تفيدك حتى توصل الى تشخيص المرض عن طريق الهيستوري وان examination. Now we come to chronic exertional dyspnea. Some examples like chronic obstructive pulmonary disease او نسميها COPD. COPD نشوفها هاي when the patient has prolonged chronic inflammatory process that cause reduction or narrowing of the airway of the bronchioles or the alveoli, or sometimes there will be like in chronic bronchitis, emphysema, there will be also destruction in the alveoli and the reduction in the exchange of O2 and CO2 in the alveoli. هنشوف عادة من السموكرز اللي يتعرضون إلى gases like asbestos وغيرها. The relief of dyspnea at rest and overnight and increase on exertion. يعني عادة عكس الأسمى, الأسماتيك patients عادة for example راح نجي عليها يكون عنده dyspnea أكثر شيء late night or early morning, راح يكون عندهم the severe attacks of dyspnea راح تكون بهالوقت. هذا ما له علاقة بالداي, عادة نشوفه لو اليوم كله مخنوق أو أكثر شيء من يمشي يكون عنده ضيق نفس.
The chronic cough and sputum is usually particularly in the morning. هذا المريض عنده cough وسبيوتم يعني productive cough أكثر شيء at the early morning. الأورثوبنيا sometimes can occur because abdominal contents will push the diaphragm also and also lead to reduction in the compliance of the lungs that are already diseased. Okay, so the patient will have also sometimes orthopnea. الأسمى عكس ال COPD, chest tightness and cough usually worse in the morning at the early morning طبعا, and often awakens the patient overnight. يقعد نص الليل مخنوق. Okay, ممكن يكون عنده dyspnea on exertion بس عادة يكون السيفير اتاكس بهالوقت هذا. حتى نفرق على السي او بي دي، الاسمى عادة ما يكون سموكر، هذاك يكون سموكر او يكون عنده يعني غازز بولوشن، متعرض الى غاز بولوشن. المريض اللي عنده اسمى فور اكزامبل يكون عندهم فاميلي هيستوري، خاصة بالاتوبيك تايب اوف اسمى وتايب 1 اسمى، يكون عندهم فاميلي هيستوري، يكون في عمامه اخوته مثلا امه وابوه عندهم اسمى، بينما السي او بي دي لا، ماكو هالشيء هذا، تعتمد على his environment mostly. اوكي، الايرلي مورنينج طبعا مهم جدا مثل ما قلنا، التايتنس والكاف، بينما هذاك ما is not related to certain time of the day. There may be history of childhood wheeze مثل ما قلنا بالاسمى, or the wheeze or rhinitis is provoked by pollens, dust or household pets or occupational allergens. البولنز يعني هاي ذرات الغبار مثلا او الطلع اللي يطلع بالربيع خاصه بالاشجار. الهاوس هولد بيتس يعني الحيوانات البزازين، الكلاب اذا اكو موجوده او طيور، ممكن ذني تسبب الرجينز وتزيد الاسما اتاك in those patients. فالسوشيالست از امبورتنت. اذا الهوبيز عنده مثلا وشنو شغله مثلا occupational allergies، يشتغلون بالقطن مثلا او ما او الكوتن also will have more attacks of asthma. فمثل ما قلنا الاسمى تاخذوه بصف رابع ان شاء الله in details، راح تعرفون اكو two types، اكو childhood asthma واكو adulthood asthma. الهارت ديزيز، the history of angina اذا عند المريض او tension may be useful in knowing the cardiac cause. Exertional dyspnea, orthopnea, cough, wheezes may also present as in lung disease، يعني مو بس نشوفها باللung disease بالrespiratory disease، لا، الكارديك هيستوري نسأل على الكاف، نسأل على الويزز، خاصة إذا المريض شو وقت يصير عنده كاف ويز من يكون lying flat on exertion. هذا راح يزيد من البلمونري congestion، والcongestion راح يسوي لنا همينة، راح يسوي لنا كاف and wheezes، نسميها كارديك اسما. الويز اللي يصدر من patient عنده cardiac history أو cardiac disease cardiac asthma نسميه. Signs of increase in the right side of the heart or size العفو as judged by displaced apex beat. الاpex beat عادة نشوفه احنا بالفيفث intercostal space mid clavicular line، هذا النورمال بوزيشن، كل واحد اذا يفحص الخط مالته راح يشوفه في المكان. بينما اذا البيشنت عنده dilated heart due to heart failure the apex beat will be displaced, it will go more lateral or more downwards. JVP is raised، JVP هو مقياس الcongestion in the body، نشوفه raised on the right side نشوفه عادة. Sometimes cardiac murmurs, certain sounds that are produced when there's any turbulent flow in the valves for example, or when there's a valve problem, you can hear it by your stethoscope and know that there is a cardiac problem here. So these are important cardiac signs that can give you a hint to a cardiac cause of dyspnea, like مثل ما قلنا murmur, like JVP for example, like oedema عنده displaced apex beat، هاي كلها مهمة نشوفها ونفحصها بالمريض. Now, disease of the chest wall or respiratory muscles. When there's a problem in the thoracic cage or respiratory muscles, also this can lead to dyspnea. For example, bilateral diaphragmatic weakness or palsy results in breathlessness that is characterized by worse awing. يعني واحد diaphragmatic weakness يعني من الله هو شيء جاي، او neurological phrenic nerve مضروب مالته مثلا، سوى عنده paralysis of the diaphragm. البيشنت من ينام عادة يكون الخنقة عنده موجودة واضحة، ما تبين الخنقة مالته من يمشي مثلا او من يوقف، لا من ينام. Sometimes patients with major chest wall abnormalities or problems with the muscle strength tend to develop problems initially during sleep with nocturnal hypoxemia and hypercapnia which resolve during the day.
يعني عندنا فور اكزامبل كايفوسكوليوسيس. تعرفون شنو كايفوسكوليوسيس شباب؟ مو شنو كايفوسكوليوسيس؟ وياي جاوبوني. تسمعوني شباب؟ نعم دكتور نسمعك وياك. شنو كايفوسكوليوسيس؟ عندكم فكره عليها؟ كايفوسكوليوسيس هو المريض يشوفون مرات عنده حبه ظهره مثلا، او العمود الفقري مالته shifted to the lateral side، يعني اعوج lateral، اوكي، او عنده حدبه بظهره مثلا، من يمشي اكو حدبه بظهره، هذا كايفوسيس. سكوليوسيس لا، سكوليوسيس يكون lateral، فاللاترال بند او lateral bend of the vertebral column، فنسمي كايفوسكوليوسيس. هذا ياثر على الريسبيريشن، ياثر على الميكانكس اوف ذا لانجز، اوكي، ممكن يسوي لنا هايبوكسيا اند هايبركابنيا. pulmonary thromboembolism. Patient when تعرفون انتم الرايت side of the heart, the right ventricle, when it pumps blood it goes to the pulmonary artery، تمام. When there is a pulmonary embolism, يعني something obstructing the pulmonary circulation, this will cause pulmonary hypertension، يعني the pressure in the pulmonary artery will increase and affect the right ventricle, leading to right ventricular hypertrophy and right ventricular failure. So the patient will have exertional dyspnea also. ممكن نسال اذا عنده previous embolism، يقول لك عندي خثره رئويه سابقا، او يقول لك عندي خثره برجلي. هاي كلها hints تعطيك انه المريض ممكن يكون عنده pulmonary thromboembolism. عاده الاكزامينيشن عاده ما يكون نورمال، عفوا هنا اكو خطا بالطباعه. ممكن نشوف انه ريز جي في بي عند المريض، ممكن نشوف انه بس هو هذا نورمال بالاكيوت ستيج طبعا، صحيح يكون نورمال بالاكيوت. من اكيوت يجي مريض ممكن نورمال كل شيء ما تلقي بالاكزامينشن اوف ذا تشيست، يعني العفو this is normal chest examination not heart chest examination. عاده ممكن نورمال يكون، يعني تفحص اللنجز مالته ماكو فد any problems، ماكو any problems، اوكي. بس التشيست اكس راي also normal هم يعني. الكارديك اكزامينشن لا تختلف. كارديك اكزامينشن اذا خاصه كرونيك راح نشوف اكو pulmonary hypertension signs and other signs that will be taken in the fourth stage ان شاء الله، مو هسه. psychogenic breathlessness، هذا نشوفه من يكون حالته نفسيه تعبانه، مثلا المريض خايف، صار عنده انهيار عصبي. عادة is not caused by organic disease of the heart of the lungs. There is inability to take a deep enough breath leading to exercise، يعني احنا نسميها حصره، هيك يسوي، اوكي، ياخذ حصره نسميه تنهيده، يتنهد، اوكي، هذا نسميه ديب سايز. being taking، يعني المريض دائما نشوفه هو يحكي وياك وياخذ حصره، ياخذ نفس بسريع وينزله، اوكي، هذا نسميها لما نشوفه عند المريض راح نفكر انه عنده psychological problem. usually patient have disturbed sleep، نومه قليل ما ينام، اوكي، يقول لك ارق عندي ما اقدر انام. الدكتورز at rest، عاده هاي psychological dyspnea ما تكون عاده on exertion at rest provoked by stressful situations. يعني فد مواضيع مهمه مقهره بالنسبه للمريض يتقهره. and maybe even relieved by exercise، يقول لك انا من امشي ارتاح. فهذا عكس ما نشوفه بالريسبيراتوري والكارديك كوزز. other symptoms that also can be associated، يقول لك عندي خذر بايدي، بحلقي يصير دايخ، عندي فد وجع بصدري شيء بكل مكان بصدري، بالله تعيين، اوكي. هاي كلها ممكن نشوفها نفكر انه هذا عنده psychological dyspnea. بس عاده psychological dyspnea you have to exclude organic causes before you give a diagnosis of psychological dyspnea، يعني نخلي diagnosis of exclusion نسميه، يعني after you exclude other causes, important causes of the heart or the lungs or others, after that you can safely diagnose the patient as a psychological breathlessness. Now we stop now. اكو عندكم سؤال لحد قبل ما ابدي بالساينوسيس شباب؟ عندكم سؤال على الديسنيا في شيء ما فاهمين عليه؟ you can دكتور ask me. العفو. نعم تفضل. دكتور انت قلت الهايبر فنتليشن يسوي بريثلسنس، مو صحيح؟ يعني نساعدنا هايبر هايبر فنتليشن. فنتليشن شنو؟
يس يعني مثلا هسه من صار عندنا الكيمو ريسبتور من تحسن مثلا صار عندنا يعني كريس بالاتش وصار هايبر فنتليشن فسبب الديستنس. عافيه. يعني هنا مو صار صحيح. ماتش، يعني ليش ديس ماتش انت قلت قبل بدايتها؟ لا هو ما تسمع. هو شنو هو هنا بالهايبر فنتيليشن there is increase in something. اوكي. ما عندك. هو ما it is not a mismatch of oxygenation. لا هنا لا in stimulation by the chemoreceptors. اوكي to the brain. البرين راح يعطي efferent يا زي البريذنج. اوكي. فهذا فد ساين معين انه هو اكو abnormal problem in the body in the blood of the body. يعني for example بالacidosis for example in patient with diabetic ketoacidosis or renal failure or salicylate poisoning راح يصعد ال H or pH راح ينزل العفو. الهيدروجين ions are increased. So this will stimulate the body. بهالحاله هاي ما راح يصير هو مس ماتش مثل ما احنا نقول باللنج والكارديك بروبلمز. لا وانما هو stimulation or activation of these chemoreceptors and activation of the respiratory centers by these chemical substances. Okay. تمام دكتور. اوكي. بعد سؤال اخر قبل ما ابدي بالساينوسيس. دكتور العفو، جميع انواع الهارت فيلر يسوون ديسبنيا لو اكو هيك يعني؟ يجي عاده شلون المفروض اذا مثلا؟ البيشنت هو مو ديسبنيا ديسنيا البي ما تلفظ هنا البي. اوكي شباب حتى تكون ما تمام. تكون البرونسيشن مضبوط. الديسنيا عاده بالهارت فيلر اذا البيشنت كان انستيبل. طبعا حتى تاخذون هارت فيلر ان شاء الله الاشهر الجايه عفوا السنه الجايه. الهارت فيلر طبعا اذا كان ستيبل او انستيبل. اذا patient compensated or decompensated. طبعا تعتمد الهارت فيلر اذا كان in the unstable state طبعا يسوي ديسنيا اكيد. واضح؟ نعم. in لا all the اقصد يعني types of دكتور، dyspnea. يعني قصدي انه all مثلا types of heart failure عفوا. اذا ليفت او رايت او اذا كونجستد يعني yes كلهم يصير. this is important. ما احنا ما راح ندخل بتفاصيل الهارت فيل بعد ما داخلين. لا طبعا هو الديسنيا is more يعني characteristic of the left heart failure or right. اوكي. الرايت هارت فيلر عاده يكون عندهم congestion peripheral congestion ascites لاجديما وهكذا. اوكي. ماشي. yes شكرا. good question. عافيه. يلا سؤال اخير اذا عندكم، حتى اذا ما عندكم ادخل بالتاينوسز. اكو سؤال بعد؟ اوكي. Cyanosis is acceleration bluish of the mucous membrane that occurs the concentration of deoxygenated hemoglobin more than 5 grams per deciliter. هذا التعريف الرسمي العلمي للساينوسيس. Arterial oxygen saturation is less than 90% عادة and underlying cardiac pulmonary disease is present. It can be difficult to detect, particularly in black and in Asian patients. زين. central طبعا احنا عندنا two types of cyanosis. طبعا هو الساينوسيس من ينزل اكسجين saturation بالبلد الهيموجلوبين او دي اكسجين هيموجلوبين يعبر ال 5 جرام بير ديسيلتر راح يصير ساينوسيس. يصير زرقاق يزرقت مثلا واحد يقول زرقيت. الازرقاق ممكن يكون peripheral ممكن central. اللي يهمنا هو السنترال مهم لانه central is a picture of respiratory or cardiac problem. Okay, that cause central oxygenation is a problem here. Okay, so it's seen in the inner lips and tongue. Inner lips and tongue. Presence of cyanosis is dependent upon there being an absolute quantity of deoxyhemoglobin. So the bluish color is more readily apparent in those with high hemoglobin counts than in those with anemia. ليش anemia؟ لأنه الانيميا needs severe hypoxia to cause cyanosis، بينما اللي عندهم hemoglobin counts هم اصلا عندهم الهيموجلوبين عالي. فاني reduction slight reduction in the oxygen hemoglobin will the cyanosis will be apparent more easily. اوكي. لهذا بالانيميا يكون اقل وجود الساينوسيس من البيشنت عنده بليثورا او بوليسايثيميا احنا نسميه، هو عكس الانيميا. اوكي. Causes of central cyanosis, either circulatory or ventilatory problem that leads to poor blood oxygenation in the lungs. Number one, central nervous system, impaired normal ventilation.
يعني واحد عنده for example brain problem بحيث respiration يقل مالته، respiratory system مثلا for example COPD, asthma, pneumonia, pulmonary fibrosis، كلنا نسوي cyanosis ممكن. cardiac disorders like congenital heart disease like tetralogy of Fallot, right to left shunt. هاي شو يصير بهالحالة هاي؟ راح يصير اكو shunt from the right side of the heart which has low oxygen saturation to the left side of the heart which have high oxygen saturation. راح يصير mixing، راح يصير reduction in the oxygen and lead to cyanosis. Or patient with heart failure with lung congestion، يعني واحد عنده pulmonary edema. pulmonary edema هذا شو حيصير؟ راح اللنجز كلها يصير بها فلويد، فالاكسجين ما راح يصير بها، يعني المريض ما يقدر يحصل اكسجين كافي لان راح يصير impairment in the exchange process. اوكي، فيصير المريض severe hypoxia، severe hypoxia يسوي لنا cyanosis. Other cause of cyanosis is when there is hemoglobin defects itself. The hemoglobin is defected. نسميه methemoglobinemia or self-hemoglobinemia. When the patient is high altitude يظل عايشين بالجبال. اوكي، فهنا شو حيصير بالهيموجلوبين؟ الهيموجلوبين راح يكون بخاصيه انه يتشلب بالاكسجين ما يعطي للبريفرال تيشوز. اوكي، there is difficulty to release the oxygen from the hemoglobin، فلهذا المريض يكون relatively hypoxic المريض ويصير cyanosis. اوكي، peripheral cyanosis it occurs in the hands and the feet or ears. peripheral cyanosis هو ممكن يكون اذا اكو central cyanosis or ممكن اكو local causes in the peripheral circulation that lead to reduction in the oxygenation of that part of the body. يعني مو it's not a central problem, it's a peripheral problem. causes عادة اما cold exposure. cold exposure مرات قسم من الناس يصير عندهم vasoconstriction ويصير cold، يصير ايديهم زرقاء تصير. found with other causes of central cyanosis، يعني central cyanosis موجود وهو part of the باعتبار البودي the blood is deoxygenated فاكيد راح يروح البريفريز يروح السنترال. or there's a poor peripheral circulation due to shock or heart problem. shock يعني whatever the shock is. shock يعني low perfusion of the body like an anaphylactic shock. patient عنده for example septic shock ممكن يساعدهم poor peripheral circulation whatever the cause is. arterial obstruction, for example there's an artery in the periphery that is blocked and the blood is not coming to that part of the tissue, so we see it in peripheral vascular disease, Raynaud's phenomenon. venous obstruction راح يصير عندهم شنو venous obstruction؟ راح يصير congestion in that part of the body, in the limb for example, as we see in deep venous thrombosis DVT. okay, راح يصير congestion ويصير همينه cyanosis. فهاي 5 causes important of peripheral cyanosis. البريفرال هو راح اسوي لكم صور هسه تختلف عن central. central there's a central problem in oxygen saturation like in lung, cardiac or CNS problems or hemoglobin problems, and the peripheral cyanosis مثل ما تشوفون هنا هي عادة due to causes other than the central like poor peripheral circulation, arterial obstruction, venous obstruction, cold exposure, and etc. We see it usually at the hands and the feet and the ears, the lobe of the ears. okay, this is a picture of patient with central cyanosis. شوفون شلون هذا very severe cyanosis. طبعا اكو ممكن grades of cyanosis بس هذا severe form تشوفوه مثل واصل الى حد البلاك كانما. اوكي، هذا patient تشوفون عنده peripheral cyanosis. look at the hands how they are bluish. okay, change in color. ممكن نشوفها بالبيشنتس اللي عندهم other causes of central cyanosis and cold exposure, arterial obstruction, venous obstruction, shock state. okay, ممكن نشوف البيشنتس like this. And we reach to the end of our lecture. I hope you have benefit from it.